Përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit Channel 1, jemi së bashku në puntatën e Making of. Making of për sot vjen me një film komedi, do të flasim për filmat komedi ku është një zhanër filmi që në thelb është humori. Filmi komedi është një nga zhanërat më të vjetra të filmit, filmat komedi bëhen për të bërë publikun të qesh, të zbavitet shikuesi. Filmi që ne do të flasim sot bëhet fjalë për Hotel for Dogs, është një film komedi i prodhuar në vitin 2009, në 16 janar të vitit 2009. Buxheti i këtij filmi ka shkuar rreth $35 milion. U hap java e kinemas në USA në datë 13 shkurt të vitit 2009 dhe pati një fitim rreth 1 miliard dhe 500 milion lekësh, ndërsa për gati 8 ditë kjo shifër shkoi deri në 73 miliard lekë. Për sa i përket filmit Hotel for Dogs, është bazuar në një roman. Ai është një roman i vitit 1971 nga autori amerikan Duncan Lewis, i njohur kryesisht që shkruan libra për fëmijë, por më pas u bë nga regjizori i njohur dhe skenaristi Jeff Lowell. Për më tepër ne do të ndjekim trailerin e këtij filmi dhe rikthehemi në studio për të diskutuar për historinë, intervistat dhe prapaskenat e këtij filmi. Andy and Bruce needed a home for their dog. We have rules, and you know them. No dogs allowed. Cinnamon. I think we need to find Friday a new home. Now, they found the perfect place. Are you thinking what I'm thinking? Oh yeah, why don't we just wander the streets and rescue every stray we see? Bow wow wow, yippee yo, yippee yay, bow wow, yippee yo, yippee yay. They got the team. Let's do this! I think you make this work. This is the newest member of our family. We could take one more. One more? We can fit like 10 more. They've got the mission. We got a straight on St. Andrews and 6. Come on, guys, you're being rescued. Here, doggy. What's the matter? Ever seen a husky kid in a hoodie before? There's a lot more to taking care of them than feeding them. They've got the plan. You made this? Yeah, to take care of them, even when we're not here. And every stray will have its day. Thank you for riding the simulator. Please exit for the next customer. From DreamWorks Pictures. I'd like to welcome you to the Hotel for Dogs. To us, to a real family. And Nickelodeon Movies. When the secret gets out. I'd like to call in and complain about a howling dog. We're gonna be in more trouble than we've ever been in, but we're gonna save the dog. The chase is on. Come on, let's go. Come on, everybody. Do you really think you could outsmart us? Rather not answer that question. We're our dog. Hey! Hotel for Dogs. That has to be the grossest thing I've ever seen. Siç u njohëm dhe me trailerin e këtij filmit, historia e këtij filmit bën fjalë për kafshët ku janë rretësisht ndaluar në shtëpinë e mbërësimit të Bruceit dhe Andit, por për Friday, për qenien e tij të mrekullueshëm, ai është gati të rrezikojë gjithçka. Më në fund ai gjen një hotel të braktisur dhe e shndërron atë në një vend të përshtatshëm për qenë, ku aty mblidhen shumë qenë. Të lehurat e tyre shqetësojnë banorët dhe bashkinë e qytetit, por Andi duhet të mundohet që mos të zbulohet sekreti, pra mos të zbulohet hoteli i qenëve. Në një kast të njohur aktorësh si Emma Roberts, Jack Austin, Don Cheadle, me skenarist Jeff Lowell, si dhe i drejtuar nga Thor Freudenthal. Ndërsa tani në dashur miq, ne do të shkëputim për pak çaste ku do të shkojmë në intervistat e aktorëve kryesor të këtij filmi. Guys, Cute.
Andy is a foster kid, and she's a bit of a tomboy. She's very kind of cautious and protective over her little brother Bruce because they've been on their own for so long. And I don't know, she's been a really fun character to play so far just because she's so different than me. Bernie, who is played by the amazing Don Cheadle, he is like a social worker and he kind of keeps up with Andy and Bruce kind of to see how they're doing and see how the foster parents are treating them. And he's a really nice guy, and he's kind of the only like constant thing that's been in Andy and Bruce's life. And he's kind of like a friend to them and always has their back. And it's been really fun to work with Don, and he's amazing. So we've had a really good time kind of playing with our roles. It definitely takes a lot of more patience because even if like we do it right, if the dogs didn't do it right, the take is just bad. And sometimes the dogs will do it perfect, and then other times they'll just like start wandering around, and you have to think like, oh yeah, they are dogs, you know what I mean? I mean, you forget sometimes. You're like, why aren't they doing it right? He's been really fun to work with, and not only are we together on set, but we're together in school, so we've definitely like bonded a little bit, and he's very sweet, very, very cute. He's such a gentleman, which is really nice. They actually don't think that they're mean people. They think they're really nice and caring, and they can't understand why we don't like them. So I think that's what's really funny about it, is they're not blatantly mean. It's kind of more of like, I don't understand why you think we're so mean to you. We're such nice people. Lisa and Kevin are so much fun, and I was a huge fan of Lisa from like Friends and everything. So when I met her, I was really excited, and she's funny in real life and on camera. So it's been really cool to get to work with her. I think their characters like Andy and Dave, it's really, I think, good for Andy to have kind of someone that like likes her and she has a little crush on him, because I don't think she's really ever had that. Aside from all the fun stuff and the cute dogs and the comedy, it's also like it's a movie about like family and coming together and just, you know, being close. And I think that families will definitely love seeing that. And there's not a lot of movies like that out there right now. So I think that it will definitely be something that kids can enjoy, and parents will also love their kids to see. He creates all of these little inventions and all of these little contraptions to keep the hotel in place. And basically, the hotel goes on autopilot when the kids go back to the Scudder's apartment, and the dogs are really able to keep watch over themselves. So all of his contraptions really help the dogs to live. Each invention has its own little characteristic and personality. The herder really keeps the dogs active physically, you know, to keep them moving and exercising. The food machine obviously gives them the nutrients and the food they need daily. And in all, I think it's a great masterpiece, all of these inventions, because it really keeps the dogs having a happy life. I think Bruce and Andy really create this hotel for dogs because in a way they could really relate to the dogs in the sense of not having a home or a family, and they create this hotel to give the dogs something that they don't really have, which is a home and a family. She was a fun character to do, very energetic, talks a lot, and just fun. Bruce is like the smartest 12-year-old ever. He comes up with so many different inventions. They have the poop machine, so we don't have to throw away poop from the dogs every 5 minutes because there's a lot of dogs. And so it's just crazy. He's at home experimenting with different things, like borrowing blow dryers and borrowing different things of his foster parents, and just making it all work for the dogs. Without Bruce, there would be no hotel for dogs. Lois is such an idiot, and her husband Carl is even a bigger idiot, then it's okay, because hopefully you're just laughing that these kids are so much smarter than them. One day we were doing a concert, and it was just, you know, this like dining room with bistro tables and chairs filled with dogs. Oh, I mean, I almost couldn't concentrate from the cuteness. They're so cute. They had 2 pugs sitting at the table with each other, and they're just so cute. They discover this abandoned hotel where there are 2 dogs already living, and they figure they can leave their dog there for safekeeping. And since, you know, one of the kids, Bruce, is such a whiz kid and a really great like gadget inventor, he comes up with all these appliances that help feed the dog, help, you know, take care of the dog's waste, and do everything for the dogs, provide amusement for the dogs. And I mean, dog hotel, it's like dog resort, you know, dog camp. I saw Nancy Drew. I was a huge fan, and I think she's incredible, but incredible. So that was one of the draws. And Don Cheadle. Him too. I heard Kevin Dillon was playing my husband, and then it was, well,
is really turning out to be good. He's hilarious. I mean, every time he opens his mouth, I have to fight to not laugh. He's so funny. It was really fun. It's fun. I mean, there's pressure if you have to be good, but there's just fun to be had if you have to be bad. It's a really fun movie that will be easy to take. You know, parents are always trying to see a movie with their kids that they could enjoy, and I think this will be one of those, definitely. And like I said, it's really beautiful. I mean, visually, it's really well done. Carl's he's the foster parent, one of the foster parents of our two hero children, and he's a rock and roll guy who's kind of struggled, and he's trying to get his rock and roll career going still at this age. And I think the reason they take these kids in is not so much because they care so much for the kids, but it brings a little income in so they can keep the band practice going. We work really hard at making bad music. That's actually one of the things that was the most fun, is actually the singing and the guitar playing. Some of the lyrics to these songs are just hilarious, and I could belt them out with, and really, you know, be so into it. The more into it you are, the funnier they actually are. So that to me has been the best. Wardrobe, you know, it's a funny thing, but actors start to feel their character as soon as they put this stuff on. I got the chops and the extensions on my mustache, and that's when I really started, and the wig, of course. That's when I really started to feel this guy Carl, and it's amazing. It's like a transformation. All of a sudden your walk changes and your whole attitude basically changes. I think this movie is going to be good for everyone. I think adults are going to enjoy it, and I have a 16-year-old daughter. I think she'll enjoy it too, even though she's kind of into older stuff, but I think this really can be good for everyone. And I have a 19-month-old daughter who's, I think, going to get a kick out of it, you know, watching kids, watching dogs, and watching Daddy up there. Bernie is a social worker who has been working with these kids and trying to get them placed. And Andy and Bruce are a bit of a challenge because they are always getting into things, as we see in the movie. But, you know, he cares about them, and he's trying to do right by them. But it's difficult because the system's not really set up for that. It's funny to meet kids so young that are really professional, and you know, they have an acting coach, and they really think about what they're doing and try to approach their job very professionally. They're cool kids. I dig them. I just appreciated the way that my character was written and the way that he talked to the kids, and I thought it was, you know, with a sense of humor, but very straightforward and very honestly. And like I said, it's something that sounded familiar to me in the way that I speak to my kids, and it's nice to do a film that my kids can actually see. You know, one of my movies that they can see. Crash, Traffic, Hotel Rwanda, they haven't really checked out yet. I played Dave, and he meets Andy in a pet shop. She walks in putting up posters for her lost dog, and she ends up coming back, and we kind of exchange glances and start talking, and I have a crush on her. All the inventions had to work. Every one of them has, like, a train brings out the food bowls, and they're all filled up perfectly before. So everything that is invented is all used from stuff you can find on the street, and it all still works, which is amazing. It's not only for just kids, meaning it's not only just for, like, 5-year-olds, 6-year-olds, 7-year-olds, 8-year-olds, so on, but it's also for animal lovers, this film. Every person who loves a dog, who has a dog at home, who loves animals, will absolutely adore this movie. Touching. It's going to be touching. They're going to like it. They're going to come out with a smile on their face. No. Aren't we supposed to be wearing them out? I think we might be in a little over our heads. We're outdogged. I really think I can make this work. Oh, wouldn't it be easier just to throw it? She should be able to play fetch even when we're not here. If you look at it, dogs have basic needs. Thanks. What do you think? Thank you for riding the simulator. Please exit for the next customer. That has to be the grossest thing I've ever seen.
That's awesome. Can you give me free pay-per-view? Mark. They're still adorable. What? No. They're so cute. We adopt our dogs. Left and then let Chef leave after no, I can't take him, right? We take it to them, no. This is Chef. Stay. Yeah, she gets some hurting issues. Even chewed through a license plate once. No kidding. Yeah. And this is Shep. For sure. So they've got quirks. They're still adorable. Good. I'm glad you think so because you take this. What? And action. Go nuts. Good. Go nuts. Cut. No, nuts. Wait, sorry. Head shot. That work? And then we will actually take the rock and drop it into the balls as the balls are passing by. That's fantastic. It's kind of patterned after those little dog races. Yeah, they put their little where are you? It's all the starting. So the clock will strike a certain time, the doors will open, it'll all pour out feed 6 at a time. Chevy is the right next to Tyler Foley in the chair. Okay, the round chair. Yeah. No, sitting. Already sitting, and the train's coming down the track. Get over all the I'm not gonna lie to you. This is a dog. Hey Bernie, didn't you say you had a friend who was in love? Still don't. Oh. Okay, so, and then, yeah, we and then we whack. And those times have come and gone. So, oh, where were they? That's right. All right. Look, this whole thing is my fault, okay? We were just getting caught up, and we were having so much fun that I just lost track of time. I'm sorry, my apologies. When somebody is saying something who I don't particularly like, and it's something I really don't want to hear, I just nod my head and say, it works wonders.
Excellent, Bernie. Carl, so let's borrow these guys for a minute. I don't know if you heard, but those sound like games. Oh yeah, he's definitely never been. Yeah. Excellent. Told you. Cut. Edit. Beautiful, brilliant. Let's move on. Okay. That was all okay. Great. What? Here we go. Yeah, but I liked it. It was good. Also, we liked your snap to Bruce. Yeah, I got snappy with it. I like your singing guitar. It was right on. Yeah, I'm trying to get these chords So right. good. Maximum tension, guys. What'd you say? And Friday's on the fridge. And action. Okay, I'm not your servant. All right, I'm obliged to prepare 2 meals a day. Friday! I said, Bruce, what is the day after Thursday? Friday. Thanks. Okay, you owe me 30 seconds of my life, and I am going to collect. Okay, you owe me 30 seconds of my life, and I will collect. Okay, you do it my fault. And I will collect, and then you turn. So the dog action has to happen as she turns. Right. As jump. Wait till now. Let's just be clear. Emma waits to leave until. Footsteps. And they walk through hotels with their feet. Good point. Action. Stop. Go in. Go in. Go in, Mark. Go, Mark. Go, Mark. Go, Mark. Stick. Good. Speak. Speak. Oh, good. Speak. Look at it. Jemi pranë në rubrikën e të ftuarit të mbrëmjes. Si ftuari I mbrëmjes së sotme është një regjisor I ri sapo diplomuar, Aldi KARAJ. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në studion tonë. Përshëndetje, faleminderit që ftoj. Aldi, këtë vit ju mbaroni masterin për regji filmi, filmometrazh të mesëm, komedi. Çfarë mund na thuash? Po është viti I fundit, domethënë në akademi është praktikuar programi 3+2 edhe për degën e regjisë filmit. Ky është filmi që ne mbrojmë diplomën e masterit vitin e dytë dhe unë këtë vit kam zgjedhur që ta mbrojmë një film të metrazhit mesëm të tipit komedi. Shpresoj që të dalë një punë e mirë dhe do shohim akoma. Si funksionon eksperjenca juaj në film? Buxhetin, ndihmat financiare që keni për të realizuar filmat në shkollë sigurisht? Eksperienca është brenda standardeve të studentit. Ne kemi skenaret e filmave që her pas here I shkruajmë vetë, I adaptojmë nga tregime, ose që bashkëpunojmë dhe me të rinj që kanë shkrimet e tyre skenare dhe I përshtasim për skenare filmi dhe I punojmë. Për sa I përket buxhetit, deri tani nuk kemi pas financim nga qoftë nga qendra filmi, qoftë nga akademia, po I bëjmë me lekët tona, pak a shumë buxheti është I jonë dhe po mundohemi që brenda mundësive që ne kemi të realizojmë dhe filmat, të realizojmë dhe mbrojtjet e diplomave dhe të kemi qoftë kualitet, qoftë pak art. Keni mbaruar shkollën e mesme tek liceu artistik për fotografi? Pasioni juaj për pikturën dhe fotografinë? Shkolla mesme për mua ka qenë një ndihmë e madhe për regjinë e filmit, sepse duke qenë se e gjithë puna e filmit kishte të bënte me imazhin dhe kjo shkollë mu më ndihmoi shumë. Pasi më ndihmoi që në fillimet kompozoja plane, të shihja një fotografi në këndet e kamerës e zgjidhja, qoftë edhe piktura,
ashtu si edhe filmi që ishte një si mund të themi fotografi avancuar, fotografi në lëvizje, kjo më ka thënë pothuajse shumë dorë në gjithë punën dhe në gjithë mënyrën se si e gjerojmë dhe si kompozoja këndet planet. Tek filmi i fundit shqiptar që është dhënë, filmi Femrat, që është realizuar kohët e fundit, ju keni qenë script supervisor. Script supervisor, po. Si funksionon kjo? Si ka qenë eksperienca juaj te ky film? Script supervisor ka të bëjë një përgjegjës për skriptin në pak më shi. Dhe ka të bëjë që puna e script supervisorit konsiston tek pjesa ku unë isha përgjegjës për qoftë për tekstin e skenarit, qoftë për lëvizjet në kuadër, ndryshimet nga skena në skenë, momenti që aktori ndryshonte diçka, qoftë e veshja, qoftë tek pozicioni. Mbanet ju përgjegjësi? Unë baja përgjegjësi për ndryshimin e këndeve të kameras, batutat, dhe vazhdimsinë e filmit. Isha përgjegjës për vazhdimsinë e filmit. Që një skenë që u xheronte para një jave dhe vazhdonte pjesa tjetër e skenës pas një jave, unë do isha përgjegjës që çdo gjë të ishte në të njëjtën pozicion siç kishte qenë edhe para një jave. Eksperienca jote te ky film? Eksperienca ishte një eksperiencë shumë e bukur, shumë interesante dhe veçantë, pasi ishte një organizim i plot, një produksion i plot filmit gjatë. Dhe si gjithë produksionet e tjera edhe për mua ishte eksperiencë shumë e mirë. Qofse ne ishim mësuar gjithkohës tek akademia me produksione të vogla ku ishim shumë pak veta staf. Këtu funksionoi ndryshe dhe ishte diçka shumë e mirë dhe shumë mendoj se më dha shumë hapësirë edhe për të ardhmen shumë gjëra që unë mund t'i praktikoj tek produksionet e tjera. Ju keni bërë një serial për fëmijë, produksioni 2 që momentalisht është në digital, 600 seri, nga 15 minuta mos gaboj. Po, ka qenë një produksion për fëmijë, shumë interesant në llojin e vet. Ishte e tipit Muppet Show, që kishte të bëjë me kuklat që lëvizin me dorë dhe gati 600 seri të këtij, pothuajse 600 të plota, kanë qenë regjia ime dhe momentalisht transmetohen akoma. Është punë e bukur sepse të punoj për fëmijët. Ishte shumë interesante dhe t'jep shumë dorë dhe t'jep shumë ngrohtësi ambienti. Keni nisur xhirimet për filmin e fundit i jashtëligjshëm me Gazmend Pajën? Po, ky është momentalisht kemi nisur disa prova. Jemi akoma në fazë përfundimit të skenarit dhe përgatitore. Mendoj se të nisim xhirimet nga mesi i qershorit. Filmi është për mbrojtjen e diplomës, siç e thash më përpara. Duhet falenderoj Gazin që po më mbështet në gjithë këtë sipërmarrje dhe shpresojmë që dalë një punë e mirë. Filmi juaj Cigarette? Saturday Cigarette. Keni marrë dhe çmim për këtë film? Po, Saturday Cigarette ishte filmi që unë bëra për vitin e parë të masterit. Është një korto prej 12 minutash. I gjithë filmi konsistoi në një skenari Dritan Sajës dhe është pak a shumë një sinops që është ndërkombëtar si histori. Do thënë është një histori që trajton një femër e cila kishte një mendim të saj që të trajtonte meshkujt dhe t'i tregonte një histori të vetën sikur i kishte ndodhur diçka që realisht nuk i kishte ndodhur. Po thjesht e kishte të brendshme të vetën dhe i tregonte të njëjtën, i tregonte meshkujve të ndryshëm të njëjtën histori dhe donte thjesht shikonte reagimin e atyre. Dikush e merrte shumë keq, dikush nuk i interesonte historia. Ndërsa personazhi që unë kisha realisht me aktor Erancojdi, personazhi që unë kisha reagoi shumë thjesht, ai thjesht donte t'i tregonte kësaj vajzës që pak a shumë po kujdesej në atë moment dhe donte t'i qëndronte afër dhe shumë aksidentalisht ai vret dikë. Në rrugë që realisht nuk ishte fare personazhi që bëi fjalë dhe vajza tregon. E prisni çmimin që morët si filmi më i mirë shqiptar në PD-jev? Jo, pak a shumë nuk e prisja sepse ishim pak studentë që vinim nga Tirana, shkonim në festivalin e filmit në PD-jev dhe më pëlqeu shumë sepse gjithë organizimi i festivalit PD-jevës ishte nga të ri, që ishin dashamirës të filmit, mënyra se si ata organizonin dhe ambienti që krijonin ishte shumë pozitiv dhe më dha një mbështetje shumë të madhe fakti i çmimit dhe e gjithë organizimit. Më pëlqeu vërtet shumë dhe nuk e prisja të drejtën. Planet e tua për të ardhmen, diçka që mendoni të jeni në skenë? Momentalisht do të mbaroj filmin, kilometrazhit të mesëm. Shpresojnë të ardhmen që akoma ka skenare dhe bashkëpunime të mëtejshme, qoftë me skenaristë të ri, qoftë me skenare ose tregime, që dua realisht të vazhdoj të krijoj imazhe dhe të vazhdoj të prodhoj film. Qoftë se ne dim pak shumë mundësitë tona për të prodhuar, po
Do bëj çmos që të vazhdojmë. Po filmi I jashtëligjshëm që sa do hidhni në skenë. Për çfarë ka të bëjë tema e këtij filmi? Filmi I jashtëligjshëm është një komedi, e shkruar nga unë. Ka të bëjë me një historinë e një çifti të ri që një ditë të bukur mëngjesi bie dera dhe përpara derës tyre është një djalë I vogël, 3 vjeç. Djali që është në lidhje që luan nga spaja. Është djali e konsiston fëmijën e vogël dhe në momentin vjen kujtesa e tij që ka pasur me një të dashur jashtë fejesës para 3 vitesh. E merr djalin dhe normalisht në shtëpi nuk mund ta fusë sepse nuk do të prishin marrëdhënien me të fejuarin e vet që kanë shumë plane bashkë, kanë plane për të martuar dhe për të bërë një fëmijë. Dhe e gjitha është një komedi ku kalon peripeci të vogla me djalin gjatë gjithë ditës, një ditë plot ku ai eci në rrugë dhe kalon peripeci dhe do ta lë te dikush nga miqtë e vet, do ta lë te ndonjë miku vet që ndërkohë edhe ta ketë afër, ta kontrollojë, por ndërkohë edhe ta heqë si pjesë. Dhe siç është ndjenja njerëzore, realisht ky fillon të ndjejë për fëmijën e vogël, fillon ta pranojë si djalin e tij. Dhe në fund ndodh që ai pranon ta mbajë vetë. Pastaj ka edhe një pjesë shumë të shkurtër që e gjitha ndodh që ishte në fakt një histori tjetër dhe nuk ishte të bëjë me fëmijën e tij. Po që do zbulojmë këtë bëhet filmi. Patjetër, Aldi, unë të uroj suksese. Faleminderit. Dhe të falenderoj që ishe I pranishëm në këtë studio. Faleminderit dhe juve. Të nderuar miq, ne do të shkëputemi për pak çaste ku do të shkojmë në publicitet e rikthehemi sërish në studio. Jemi tani në rubrikën Kinemaja e autorit, ku mbrëmjen e sotme ne do të njihemi me autorin emërnjor Satyajit Ray. Satyajit Ray pati një karrierë triumfuese në shumë fusha artistike. Pas filmit Pater Pançali, pati sukses edhe në botime librash, muzikë, duke kompozuar muzikë për filmat e tij. Rënjët artistike të Ray gjenden tek rilindja bengaleze lidhur me familjen Tagore. Ai refuzonte të vendoste në skemë personazhe negativ, dhe kjo e afron me Jean Renoir. Veprat e para trajtojnë probleme të thjeshta. Në filmat Aparaito dhe Apur Sansar flitet për rritjen dhe pranimin e përgjegjësive në një botë të frustruar dhe plot vdekje. Filmi Yal Sagar na paraqet disa individë që fshihen në mënyrë të pakuptimt pas traditash të vdekura. Filmat Manahagar dhe Charulata na paraqesin gratë e margjinuara nga tradita indiane dhe që luftojnë për të krijuar një identitet. Ambienti mund të jetë një zonë rurale ose qytet, por Satyajit Ray nuk I intereson sepse fokusohet në jetën familjare dhe në punën e përditshme. Personazhet e Ray gjykohen nga dëshira për të mësuar dhe nga sensibiliteti I ambientit rrethues. Apu, karakteri kryesor, hedh një vështrim mbi jetën që e rrethon dhe më pas zhytet në lexim. Pastaj shkruan. Në filmin Charulata, gruaja e cila është praktikisht e burgosur në barakën e saj, kalon nga dritare në dritare duke parë botën nëpërmjet dylbive. Stili I Satyajit Ray anon nga linja europiane dhe hollywoodiane. Planet kompozohen në mënyrë që të na sugjerojnë paralele me disa situatave, si thuaç, fillim dhe më vonë. Motivi më I famshëm I këtyre filmave është treni. Ai shikohet nga fëmijët në filmin Pater Pançali. Kalon në sfond kur nëna humb forcat në filmin Aparaito dhe duket në apartamentin e Aput në Apur Sansar. Treni simbolizon atë botë të madhe që Apu dëshiron të eksplorojë. Kur në shkollë, djali fiton një glob, ja ofron nënës dhe e pyet, a e di se ç'është? Ndërkohë jashtë planit dëgohet zhurma e trenit. Në fund, kur Apu pajtohet me të birin, treni kthehet në një lodër që braktiset. Sipas situatës politike të viteve 60, vepra e Rayit përballet me argumentat sociale, në mënyrë direkte dhe një trilogji filmash urban përshkruan njerëz të ulët që mbijetojnë në korrupsionin e botës së biznesit. Në filmin Jana Aranja, për shembull, Somnath duhet I gjejë një klient I një femër, por shokohet kur zbulon që ajo është motra e shokut të tij. Çmimi I suksesit shprehet nga Ray me një shkëputje midis një imazhi të Somnath dhe planit të babait të tij, I cili po dëgjon një këngë që përkthehet Errësira po bie mbi pyll. Ray mund të quhet modern sepse përshtat literaturë kontemporane, përdor flashback, imazhin në negativ, por nuk ndihej mirë me përdorimin e teknikës.
dhe thonte që ti je kinast modern do të thotë se në çmënyrë e shpreh jetën në film. Por çdo të thotë bësh kinema autori. Të nderuar teleshikues, kjo ka qenë gjithçka që kishim përgatitur dhe në këtë puntat të Making of, ndërsa në puntatën e ardhshme ne do të jemi me filmin e mirënjohur Uninvited. Deri atëherë, miru takofshëm.